So definition ya pili ya restoration ni act of renewing or repairing something, hata iwe ni saa na kuendelea. Definition ya tatu, the recovery of something that had been damaged or destroyed. The recovery of something that had been damaged or destroyed. Tukirudi kwa wana wa Israeli walipoondolewa, kuta zao zilibomolewa, malango yao iliharibiwa na kuchomwa. Hapa anamulilia Mungu akimwambia, renew us, revive us to the old times. Vile tulikuwa, kuta zetu zilikuwa, zikapate kurudi vile vile na namna hiyo. Nasema nini? Wana wa Israeli wanamulilia Mungu ili akaweze kuwarudisha, akaweze kuwaregesha, akaweze kuwafanya upya tena. Allow me to give some examples. Then from there nitaingia katika sehemu hiyo ya kulauji. Baada ya kutambua ama kuelewa na definition ya hili neno ambao Waisraeli walimulilia Mungu, ambao ni restoration, kuna examples ambao ningependa kuzimention zitusaidie kupata ufahamu zaidi. Example ya kwanza, Nehemiah building the walls of Jerusalem. Ziliangusha chini, milango ilichomwa. Mungu aliinua mtumishi wake Nehemiah na akaweza kwenda kusimamisha kuta hizo. Katika maisha yetu, Roho Mtakatifu yuko mahali pale, ikiwa tutampa nafasi, na ataenda kurebuild kuta za roho zetu, kuta za imani yetu, ambao huenda ibilisi ameziangusha. Example ya pili, restarting and repumping the deteriorating business. Wakati wa corona, business zimeporomoka, zingine zimeanguka, zingine zimekatika completely, zingine zinayumba. Na ikiwa tutamulilia Mungu kama wana wa Israeli, ako na uwezo wa kurevive our business, wa kubring our business back to the original, pale mwezi wa pili kurudi nyuma. Ako na uwezo. Yes, that power. Wana wa Israeli, they cried for God's power. Nguvu ya nini? Ya uregesho, ya uwisho, ya wafanywe upya na kurudishwa kwa Mungu. Nina imani hapa kila moja kuna jambo ungehitaji Mungu akufanyie moja ya hayo. Tunahitaji kumulilia Mungu kwa sababu ako na uwezo ya kututendea yale ambao tunaomba, kama vile alifanyia wana wa Israeli. Example ya tatu, regaining health after a period of illness. Wakamba wanasema kuwa mgonjwa sana, hata iwe ni kwa miaka 50, that does not guarantee kwamba huyu atakufa. There is power of God ambao inaweza kutembelea that particular person na health yake ika regain tena, health yake ikarudi tena, na akaamka kuwa mtu. Praise the Lord. That power iko mikononi mwa Mungu. Example ya 4, reinstatement to work after a period of time. Nikiwa AIC Tononoka, kuna mshiriki mmoja wangu, mzee wake bwanake
alisimamishwa KPA na wakaanza kuishi maisha ya hoihoi, na tukasaidiana hapa na pale miaka mitatu, sijui ni minne ama ni mitano. Neema ya Mungu ikatoka mahali ilitoka, kwa sababu we are praying for him, na mwisho akarudishwa katika kazi. Malipo yake ya hiyo miaka yote akarudishiwa, na akaenda nyumbani akiwa mwanaume. Praise the Lord. Inawezekana kazi yako inadidimia, umesimamishwa kazi, mwajiri hataki kukuona, kuna mahali pa kukimbilia. Yesu Kristo ndio ngome yetu, and he can do something. Na hata hiyo umesimamishwa kwa miezi 5, miaka 10, the power of God inaweza kupitia kwa mwajiri, na usikio kipata barua kwamba umerudishwa kazini pasipokuwa na condition zozote zile. Sema amen. Example nyingine, the reestablishment of broken marriage or relationship. Kuna watu ambao, vijana ambao akipata msichana wa kutembea tembea na yeye kidogo, wakiongea inakatika kabla ya mwezi hujaisha. Kuna mmoja mahali alisema, na uzuri si hapa, na hata ikiwa ni hapa sikusema ni nani, alisema kwamba saa hii ako na urafiki wa zaidi ya miaka 10, na alipoojiwa na reverend then akamwambia napata msichana, na tukifika pale inakatika, inavunjika. Na akaeleza kwa mfano mwaka fulani, akasema kama mwaka fulani nilikuwa na 5 vizuri, lakini vile alivunjika sikujua. Kuna Mungu anaweza kuondoa hiyo sababu ya kuvunjika, ikiwa ni laana za nyumbani, ikiwa ni laana za wapi, anaweza kuondoa na upate mmoja na akuwe mke wako wa maisha. Natamani kusikia hiyo amen. Kuna baadhi ya hapa familia zimevunjika, na ni kama umechukulia hiyo jambo, hii ni yangu, hii kwangu ni iko hivyo, na nimeridhika na hiyo. Mwaka huu kuna sauti ya Bwana inasema kwamba kuna uwezekano, there is that God who is able and who is willing to bring back your marriage katika the former state, katika the original state. Praise the Lord. Mfano mwingine, the revival of our spirits after a period of spiritual dryness. Spiritual dryness haitakuambia nimekuja, lakini ikiwa unatembea na roho wa Mungu, utaona kwamba kuomba umedidimia, kusoma Biblia umezama, fellowship za kanisani hauko, hata maombi ya Ijumaa siendi, kwangu nyumbani siombi, kwa ushirika na wale wengine siendi. Na ikiwa usomi Biblia by yourself, ikiwa you don't pray, you don't fellowship na wale wengine angalau kuombe, what does that mean? Utaangukia katika nyumba inaitwa spiritual dryness. Kiroho umekauka. Na hata ukipewa nafasi ya kuomba, wale ambao wanatembea na Mungu, utasikia mtu akisema namna fulani ameomba maombi ambayo imekauka sana, hata maongeo yake very dry. Praise the Lord. Ikiwa uko hapa na uko na tatizo kama hiyo, yako haijaisha, sauti ya Mungu mwaka huu inazungumza na wewe kwamba God has power to revive you. God has power to repump that power of Spirit of God katika maisha yako, na kutoka mahali pale unaweza kuwa muombezi mkubwa wa kanisa hili. Praise the Lord. Ukiwa umeanzia kwa nyumba yako,
Example nyingine ya pili kutoka mwisho, the restoration of peace in a country that has experienced social, political unrest. 0708. Hata huwe ulikuwa mtoto kwa tumbo ya mama yako, unajua what happened. Vita ilikuwa Kenya, ilikuwa unasikia harufu yake. Mungu akatembelea nchi ya Kenya kupitia mtu anaitwa Kofi Annan. Na muda si muda, maji kaanza kutulia. Kofi Annan akamaliza mission zake na akarudi kwao. That is now marehemu. Akarudi kwao. Na Kenya ikarudi back to normal, regardless ya heka za hapa na pale. So kuna Mungu tunapoambiwa tuombee nchi, na ni kazi ambayo tumepewa kama kanisa na Biblia. Biblia inajua inamaanisha nini, kwa sababu kuna Mungu ambayo anaweza kuleta restoration katika nchi. Saa hii kuna mnyama anaitwa corona. Corona ni mnyama mdogo sana comparing to the power Waisraeli walitambua ndani ya Mungu, and they cried for that power. Power to revive, power to renew, power to restore. Na maandiko inasema ikiwa tutamuomba Mungu na kuacha dhambi zetu na kufanya sijui nini, Mungu atatusikia kutoka mbinguni na ataponya nchi yetu. For your information, tunapoingia katika mwaka huu na tunapoomba seriously, kitu inaitwa corona utaiona hapa tena, in the name of Jesus. Tuungane mikono pamoja na tuangalie Mungu aliyeangaliwa na Waisraeli. He will do great miracles, great wonders katika maisha yetu, familia zetu, kanisani na hata nchi nzima kwa ujumla. Example ya mwisho, unaposoma kitabu inaitwa Ezekiel chapter 37, Valley of Dry Bones, utakuta hapa Roho wa Mungu anaongea juu ya national restoration of Israel, ambapo baada ya hayo ambao uweza tunazungumza tukiendelea, mtumishi wa Mungu, mkono wa Mungu ulikuwa juu yake na akatabiria mipupa, na kutoka pale ikaamka. Lakini ukiangalia hii inamaanisha nini? Jeshi la Mungu kubwa imesimama, ambao ni wana wa Israeli waliokuwa wamemwasi. Wanaambiwa kwamba it's okay, it's not well, but now you can come back to your creator. Ninamaanisha nini? Ninamaanisha, wapendwa, wana wa Israeli walimtambua Mungu wao wa pekee, kwamba ndiye Mungu ambao anaweza kuwaokoa, ndiye Mungu ambao anaweza kuwasaidia, ndiye Mungu ambao anaweza kuwasimamisha. Na walijua kwamba Mungu wao yeye mwenyewe ashirikiani na dhambi. Kanisa, siku ya leo ninapoenda kulaunch our theme today, kuna jambo moja naomba iingie kwetu wote across the board. Wapi simu yangu? Kuna jambo moja, kumbe iko kwa mfuko. Kuna jambo moja ningeomba iingie na tutembee nayo kama Wakristo na watoto wa Mungu. Rudi kwa ile sehemu ambao tumesomewa, Lamentations chapter 5. Nitasoma mistari ya kuhesabu. Kusoma tusiongei. Mstari wa kwanza unasema, NIV translation, remember, O Lord, what has happened to us. Look and see our disgrace. Enda mstari wa 7. Our fathers sinned
and are no more, and we bear their punishment. Toroka tena chini mstari wa 15. Kwa sababu ya hayo, kwa sababu ya dhambi, our joy is gone from our hearts. Hatuna furaha, hakuna kushangilia, hakuna ibada. Our joy has gone from our hearts. Our dancing has turned to mourning. Mstari wa 16. The crown has fallen from our head. Woe to us. That is verse 16. For we have sinned. Anasema taji yetu imeanguka. Wazee wa Kikamba, na nina imani kwamba mzee wa Kiafrika, taji ya mzee, ile kutwa, ile taji ya mzee ni heshima yake. Praise the Lord. Hiyo ni heshima yake, hiyo ndio utukufu wake, hiyo ndio uzee. Na kuwa mtoto ama kuwa mtu yeyote angewahi kutoa hiyo kofia kutoa kichwa ya mzee, amtoe hata uwe na madharau ya aina gani, you can be outcasted. Lakini hia upepo umetokea mahali umetokea, upepo wa dhambi umetoa kofia, heshima za Waisraeli, za wachungaji, za manabii, wa mama wa heshima. Wamefuliwa heshima yao, wamefuliwa utukufu wao. Natamani kulinganisha haya na maneno ya Revelation. Kinara yao ya taa imeondolewa, wamebaki kwa giza. Na kwa sababu ya hayo, mstari wa 21 unasema, restore us to yourself, O Lord, that we may return. Renew our days as of old. Praise the Lord. Wapendwa, kitu ninaomba tunapoanza mwaka huu, tukuwe na mioyo miepesi ya kutambua dhambi zetu na kutubu dhambi zetu na kuziacha dhambi zetu. Praise the Lord. Nina imani kwamba kwa sehemu moja ama lingine, kuongea juu ya dhambi katika makanisa, na hasa makanisa ya siku hizi, you risk your ministry. But it is better I risk my ministry and I go to heaven rather than tuko kutembea hivi nikiwa supported, nikishangiliwa na kuimbiwa, na mwisho niende kuzimu. Praise the Lord. Lazima wana wa Israeli wafurahia, na hii mlango tutaiongea vizuri. Walitambua dhambi zao, walichukia dhambi zao, na they were ready to turn from their sins. Ili wanapomwambia Mungu, oh Lord, restore us, wanamwambia, and we will return. Bwana asifiwe. Wapendwa, mnyama ambao tujiandae na kukabiliana na yeye, na hasa mwaka huu, ikiwa tunahitaji success ya mwaka huu, success ya imani, success ya familia zetu, success ya kazi yetu, success ya kila kitu, ni lazima tukabiliane na mnyama anaitwa dhambi kwa vyovyote vile, under all costs. Nilidhani mtasema amen, lakini hiyo si rahisi watu kusema amen. Ni ngumu sana. Lakini Biblia inasema barabara ya kwenda mbinguni ni pana ama ni nyembamba? Wembamba ndio huo. Nataka nichukue nafasi ya kuloja wa theme